ඔයගලන්ට දරුණි මේ සතියේ ලබන සතියේ පේපර් ක්ලාස් එක මේ 19 ලිවි 18ත් ලියා ගන්න පුළුවන් අපිට. ඉරිදා දවස් දෙකක් තියෙනවා මං කිව්වා මේ පුළුවන් අය එන්න ඉරිදා පුළුවන් නම් නැත්නම් මං කොහොමත් රෙකෝඩින් ගන්න දෙනවා ඔයගලන්ට. පේමන්ට්ස් කරන්න එපා මේ මාසේ. හරි. එතකොට දැන් මේ දවස් දෙකේ 19 18 ඒ දෙක ඉවර කර හැකිනේ. 17 16ත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් ඉරිදා දවස් දෙකක. ඡන්දෙන් පස්සේ නම් විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. ඊට පස්සේ දිගටම රයිට් විභාග ඉට් වෙනවනේ. ඉරිදාට ඒ ඩිස්කෂන් එක කරනවා මම 17 16 දෙක. පුළුවන් අය සම්බන්ධ නැත්නම් රයිට් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකින් හරි සම්බන්ධ වෙන්න මම ලින්ක් එක දෙන්න කියන්න. රයිට්. question number 5. ඔයගොල්ලෝ පේපර් එක ලිව්වද? පළාත් පේපර් එක ලිව්වා. කොහොමද? හොඳයි. ඒකේ ඩිස්කෂන් එකක් ඕනද? යද්දි කියලා යන්නකෝ එසේ පේපර් එක. දැන් එහෙම වුණොත් එක පේපර් එකක් අයින් කරලා මට ඒක ඩිස්කෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. හොඳ විදිය කියන්නේ ඒක අවශ්‍ය නැත්නම් පේපර් එකක් කරමු පාස් පේපර් එක. ඒක ඕන නම් ඒකත් කතා කරලා දෙන්න පුළුවන්. මේ කොහොමද දවස් 4ක් විතර තමයි අපිට තියෙන්නේ. රයිට්. ඒ ඇතුළත අවශ්‍ය දෙයක් කියන්න. Titration between the monoacidic weak acid, weak monoacidic weak base B. Point 0.15 moles per cubic decimeter and HCl 0.1. Right, first part. Kb given there. Right. 0.15 B with the 0.1 HCl. Point 1 HCl 25 with that titrate B 0.15. First part asking the calculate the pH of the acid solution. pH of the acid solution in the titration flask. Right. It's not a difficult thing right here. 0.1 HCl. Then directly you have determined the pH of this one. In writing the answer, pH definition need pH minus log H3O plus aqueous. This one need given marks for this one. Make it lakonu dila tiyawa. Then substitution and the answer. 0.1 10 to the power minus 1 with that substitution here like this way. That is secondly. Make a clearly know this one secondly substitution without units. Without units, then the answer. pH equal 1. First part. Second part, calculate the pH of the solution in the titration flask after the addition of 10 cubic centimeters of solution B. Right? B weak base given there, right? Solution B after addition of 10 cubic centimeters. From this one 10 cubic centimeters. Second part is like that way. After addition 10 cubic centimeters now, total volume become 10, 25 with that one 35. Here the 35. Diagram samveli madina daruni. 35. Then when at the B weak base, it is like the ammonia. Part of HCl react with the base and remaining certain amount. HCl strong acid here because of that one. 0.1
1025. This is the HCl moles. Right, 1:1 reaction. 0.15, 1010, that much react. How much add here? That much of HCl react. Therefore, the remaining is this one. Remaining HCl. That much in 35 concentration. Right? So like that you can have the remaining HCl or the H plus concentration. Right? After having this one HCl concentration, in another H plus concentration, you get this one as 0.028. 0.028 moles per cubic decimeter. Then with that one, we can have the pH relationship. Right? Again, no need to write the pH equal minus log H3O plus like that, because once we had the marks for that one, right? Now here direct substitution possible. Methendi puluang pH minus log .028 like that, right? With that you can have the answer. pH 1.5. 1.5 get 1.6 even given the marks. Around 1.5. 1.6 even. All right. Right? Then in this one, here asking, right, pH to solution after the addition 10, then can the solution in the titration flask act as a buffer solution? No. No. Right? Then the reason, what is the reason? In here HCl, only HCl and the protonated base. Now, ammonium there, HCl there. Like that way, BH plus. Medenanini. Protonated base. Only protonated base is there. HCl is a strong acid. Protonated base there, weak base is not there. ඒ අදහස තියෙනවා හරි. Right? Only the protonated base is present in the solution and no weak base there. Not the weak base. Then the third part. Third part in that one. Calculate the volume of the weak base solution required to reach the equivalence point. Equivalence point for that one weak base required. Here how much need to neutralize this one? That is the idea. Right? Asking the volume here. First you can determine the number of moles here. 0.1 mHCl, number of moles. Okay. Then you can divide that one by the concentration here. Same number of moles need there. 0.1025 moles, 0.15 moles per cubic decimeter. Cubic centimeters to convert into that one, you can multiply by 1000. Right? 16.66 cubic centimeters.
That is the answer, 16.67. Right. Next part. Next part. Another 10 cubic centimeter volume of weak base is added to the titration flask. Another 10 cubic centimeters mean now the volume is for the equivalence point 16.66 plus another 10. පුළුවන් තරම් කටසටහන් අදින්න. So mistakes අඩුයි. 25 here, right here 26.66. With that, now the total volume 51.66 cubic centimeters, right? 51.66. Then here, after addition of that one, calculate the pH of the solution in the titration flask. Now this is like a buffer solution. Directly you can apply the Henderson equation. All right. If you are applying the Henderson, right, here we have the base, right? According to that one, you have to take the relationship. Right here, Kb given. Now the reaction is B, salt and the base there, right? B aqueous, water, BH plus aqueous, OH minus. We have disequilibrium, right? Then in that equilibrium, right, BH plus directly, that one is from this one, right? How much added here, that much of, if not from this one, even you can take it. How much of HCl, that much of BH plus produce, right? Then additionally another 10 added here, 0.1510, from that one you can have the B. Make a hambina. Hurry. So in counting the concentrations, we want to substitute the values for this one, Kb here, Kb, BH plus aqueous, OH minus, and the B. In this path, if you do it, reaction need, Kb relationship need, Kb given there, Kb, right, it's given. Then have to take the concentrations. Made in our BH plus and OH minus. OH minus need there. This one and this one and this one. No one. Kb given value substitute there. BH plus concentration. BH plus aqueous concentration. You can take that one. How? I'm making a done now. 0.1 1025. This much in 51.66. They are in 1000. Like that, you can have the salt concentration like that, BH plus concentration. Harineda, these two neutralize at the equivalence point. So how much of BH plus you can decide with this one, if not with this 16.66, same. Then the additional B, that is this one, 0.1510. B aqueous concentration, that is 0.15 1010. This much in, again 51.66, therefore in 1000.
Harini? Then this one given, we know that one, we know this one, we know this one. You can have the OH minus concentration. OH minus concentration. Then the pH. OH minus concentration, POH, then the pH. If not OH minus with that H plus, then the pH. Any of those. That any? අඩුපාඩුවක් තියෙනවා අවශ්‍ය දෙයක් හදා ගන්න. මෙන්න මේවා තමයි මිස්ටේක්ස් වෙන්න තියෙන තැන්. ඒව වළක්ව ගන්න කටුසටහන අත්‍යවශ්‍යයි. මේක තමයි වැදගත්ම කාරණේ. The other way Henderson possible, Henderson. If you are applying the Henderson, KB given there, right? Like this way. POH, right? PKB plus log BH plus B. Have to apply it like this way. Making apply කරලා මෙතනට pH හදා ගන්න දෙවනුව. right? මේක ඇතුළේ PKW ඇතුළට ගන්න දෙපා. තේරුණාද? එහෙමත් පුළුවන්. POH for that one. Take the relationship. After then KW relationship, apply that one. Right? ඒක තමයි වඩා නුවණැති ක්‍රමය. In writing the answers here, right? ඔයගොල්ලන්ට මග ඇරලා තියෙනවා මෙන්න මේ කාරණේ. ලකුණු දෙකක් විතර දීලා තියෙනවා ඒකට. What is that? Here earlier salt BH plus, we decide that one here. Make a decide करना. Except that one, when adding the B, further B into this one, from that one even a small part possible to pass into this side. We assume like that way. Possible to pass into this side, not assume, pass into this side. But we assume that one is negligible. This one directly I take from the additional 10. මේ වැඩිපුර 10 මම ගත්තේ. Solve directly with this one. Conjugate, right, acid directly from the equivalence point. This B, small part of that one, possible to expect to pass to the other side. It is negligible. Assume කරනවා නේ අපි එතන. අන්න ඒක ලියලා තිබ්බොත් ලකුණු දෙකක් අඩුපාඩු වෙන එක මග ඇරෙනවා. ගාන ගන්න පුළුවන් ගොල්ලන්ට pH equal 8.78. You will get the pH value. pH equal 8.78. Okay? ඔක ළමයි ලැබෙන pH value එක. POH 5.221 with that pH. POH you will get 5.221 with that pH. හරිද? දැන් මෙතනදි පුතේ මෙන්න මෙතනදි දැන් මේ අවබෝධය ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. After having this one, don't try to simplify this one. මේක simplify කරන්න දඟලන්න එපා. මේක ගන්න කෙලිම මෙතනට. OH minus you can take as the subject, then you can substitute this directly because one over the other one like that with that you can cancel this. මේක කැපිලා යනවනේ. එන වෙනම සුරු කරන්න දඟලන්න එපා. හරිද? Henderson වලට apply කරත් එහෙමමයි. But have to substitute first, after then in simplification. Right? Do it. Separate answer here, separate answer here. Don't try to substitute that one there. එම අඳුන ගන්න දැන් fifth part of that one. Fifth part. Can the solution obtained in 4 above act as a buffer solution? Explain your answer. Yes. Yes, it is possible. Right? Yes, Kelly, Matthew. Right? Reason is solution titration class contain protonated base and the weak base, both possible, unreacted base.
base and the protonated base both are possible in the solution. Weak base, weak base B and the protonated base. And base conjugate acid. Both are possible in the solution. Sixth part, sketch the variation in the pH. Sketch the variation in pH of the mixture in the titration flask with the volume. Right. pH volume. Right, volume of the base there. Cubic centimeters. Equivalence point 16.67. Initial point you have to mark there. We got the pH as 1. Make a mark pH 1. Right, equivalence point at that moment the pH value. pH 7 if I consider that one. Below 7, you have to take the equivalence point. 16.67 or 66. 16.67. So 66. Equivalence point pH. You should mark that equivalence point pH below 7. May hatara pahaling mark kela tiyendo. pH 1 here at the equivalence point is acidic. I have to give that idea. Then after the addition of 10 cubic centimeters, pH you determine that is below 9. Next requirement is that one, if 9 consider here, like this way, below 9 you have to take the right final pH value. With that, right, in this kind of place, may carry the point here, last one should be below 9. So you can take a sharp increase like this way, then it is like this way, then have to keep like this way. That is the plot. On again requirements ටික තියෙනවා. හරිද? අන්න බලන්න marks දීලා තියෙන විදිය curve starts at pH 1 and reaches pH 9 and has the correct shape 4 marks. මෙන්න මේ ටිකට 9ට කිට්ටු වෙනකන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Right? Correct shape start with this one below 7. 4 marks. Equivalence volume marked 2 marks. මේක mark කරලා තියෙන ලකුණු දෙකයි. 2 marks. Right, equivalence pH between pH 5 and 7. 7 වලට පහරින්. Between 5 and 7 given like that way, another 2 marks. Okay. Axes are labeled with the units were applicable 1.11, right, like that. Within its make අතේක මේක. ලකුණු දෙකයි. Volume of the base cubic centimeters කියන එකටත් ලකුණක් දීලා තියෙනවා unit එකට. හරිද? දැන් ලකුණු 1 2 අඩුපාඩු වෙනවා තමයි හදන්න තියෙන්නේ. ඉතුරු හරි දැන් පුළුවන්. Right.
ඒ ටික හරිනේ. Part B. Following two experiments were carried out at a constant temperature using the volatile liquids C and D. Experiment 1. Liquid C and D were introduced into evacuated rigid container and allowed to reach equilibrium. System was at equilibrium. It was observed at the mole fraction C and D. Liquid phase given as L1 like that way 0.3, 0.7. Here the details given L1 pressure given 2.7 10 to the power 4 XC XD C given 0.3 this one 0.7. Second experiment in that one XC and XD 0.6 0.4. 2.4 10 to the power 4. 2.4 10 to the power 4 Pascal. First part. Give the relationship between the partial pressure of C in the vapor phase PC, it's saturated PC naught, mole fraction in the liquid phase XC. PC equal PC naught XC. Five marks for that one. He asking this equation states a commonly used law in physical chemistry. Write the name of the law. Raoult's law. Raoult's law. Right. Relationship for that one, 5 marks. Raoult's so for that one, another 4 marks like that, and 9 marks given for that one. 9 marks. Right. 9 marks given. Then the next part. Calculate the saturated wave pressures of C and D. Saturated wave pressures of C and D. Right. Now total pressure given here. That one is from this one and this one. Right. From the experiment one for this one. Right. Total pressure. Now the relationship is this one P equal PC plus PD. Make a little leave with Vada Hyundai. Right. Then marks allocate color negative. Total pressure equal PC plus PD. Dalton's law there. It's in Dalton's law. Right. Then experiment one. What do you learn?
when you apply the things, right? Experiment 1, right? 2.7 10 to the power 4 Pascal equal, right? Then in here, right, XC, right, PC naught 0.3 plus PD naught 0.7. Like that. You can take that one as the first relationship. First relationship. In the same way, for the second experiment, experiment 2, 2.4 10 to the power 4 Pascal PC naught XC mean 0.6 plus PD naught 0.4. Label those as 1 and 2. Then with that you can solve it. 1 and 2, right? You can do this one. You can multiply this one by 2. Then you can subtract this. With that you can have the answers for the PC naught and PD naught. Right? Then PC naught, PD naught. You get the values like this way. Colon 11 again. PC naught 2 into 10 to the power 4 Pascal. 2 into 10 to the power 4 Pascal. PD naught 3 into 10 to the power 4. These two are the answers. 20 marks given. Right? Here the relationship total pressure, partial pressure addition. You better apply this one and take these relationships. Right? Next part. Ilankot sir. Calculate the mole fractions of C and D in the vapor phase, right? Of experiment 1. Experiment 1 for that one. In the vapor phase, ask the mole fractions. In the vapor phase to determine the mole fractions, right? Here, in this one, mole fraction XC, we'll take XC, it is given as, I'll take XC dash, if not gas like that, you can take it. XC dash, that is the partial pressure PC divided by total pressure PC, sorry, P total. PC mean PC naught, XC, P total. We determined this one earlier. Mole fraction given, total pressure known. Right? You will get the XC dash. This one earlier we determined PC naught, XC 0.3, P total, they have given that one, this one. Right? With that, you can have the XC dash 0.2.
xc dash 0.2. Substitute karana onada. PC naught, earlier we had that one, 2 into 10 to the power 4. We calculate that one, mole fraction xc 0.3. P total 2.7, 10 to the power 4. Pascal, Pascal cancel there. Can have the mole fraction 0.2. Are in either 0.2. Next asking, the D also asked there, no, 0.2. You had the 0.2 here mean 1 minus 0.2 like that you can take the right. XD dash. So XD dash 1 minus 0.2 like that, 0.8. හරිද? දැන් මෙතන දරුනේ මේක ලියනකොට දැන් මෙතන after having this one 0.2 they have directly xd dash equal 0.8 ලියන්න එපා. එතකොට සංකල්පයක් ලිය වෙලා නැහැ. Total equal to 1, that is why we take 1 minus this one with that one. Total equal to 1 කියන එක කියවෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක ලියලා ඉන්න ඕනේ. Here for this one you have 2 marks, after then you have 2 marks for this one like that 4 marks. අකුණක්වත් අඩු කරගන්න එපා. 1 minus 0.2 with that one the last answer. Calculate the mole fractions of C and D in the vapor phase, right? 2 of the experiment 2. Then in the experiment 2, asked to determine that one. Same method with that, right? You'll get 0.5 there. Method in our 0.5. Here it is 0.2. XD dash 0.8. In this one, if you do the calculation, 0.5, 0.5, like this. In the second experiment, we'll take this one as dash, this one as double dash. Second experiment. Right? It get luck name. Show the composition of liquid and vapor phases. Composition of liquid and vapor phases L1, L2, V1, V2. And relevant pressures in the above two experiments on a pressure composition phase diagram. Pressure composition phase diagram. Right? Phase diagram එකක් ඔයගලගේ note එකේ මේ resource එකේ තියෙන්නේ temperature composition එක විතරයි. මොකද මේක මම උගන්ලා තියෙනවා ඔයගලන්ට. කියලා දුන්නා ඒක අත්‍යවශ්‍යයි කියන එක. right මේ අහලා තියෙන විදිය. right pressure composition or the mole fraction pressure composition or the mole fraction. Medical ila තියෙනවා දරුනේ composition or the mole fraction and the pressure. Have to mark that one. Right. Then XC we'll take XC equal 1, XD equal 0 here. XC equal 1 means, right, C naught here in this side. I'll take like that way X C equal 0, XD equal 1. මේ තොරතුරු ටික ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්න ඕන. හරි? Then
PC naught, PD naught, want to take that one. PC naught a low value. PC naught. X equal 1 mean PC naught. XD equal 1 mean PD naught. Like this way. Right? Then in that one, the liquid vapor lines we have to consider there. Liquid line now pressure here, no, therefore above one is the liquid line, straight line here. Like this way. Are any other? Below that one, the vapor line. Liquid vapor. How to mark that one? Then in one experiment, it is 0.6 and 0.4. In the first experiment, it is 0.3, 0.7. Now I have to mark that one. Now XC, XD 0.7. May better know, na? This one 0.7, this one 0.3. Asked to mark the V1, L1, V2, L2 both, right? So here the V1, here the L1. Here we determine the values, right? Wait. Liquid. Here, liquid vapor. Liquid composition 0.3, 0.7. Vapor cavity to very here. XD 0.7, 0.3 pass to the liquid. Methanol liquid L1. Vapor composition. मैं then अभी count करा 0.2 and 0.8. Neither. That one is here. 0.2, 0.8. Like that. That is one thing. In the other one, right? 0.6 and 0.4. XC 0.6. XC 0.6 mean it is in this kind of place. And 0.4 here. In that one, this is L2. L2. L1, L2. Then the vapor of that one here, in the calculation earlier, we had that one as 0.5, 0.5. Here it is 0.5, 0.5. Right? Recording අරගෙන දාන්න කියන්නේ. අතු වෙන කොහොමද කරන්නේ? ආයෙ මාත් කතා කරමු. ගන්නවා. දැනට ගන්නවනේ. ලින්ක් එක දාලා දැන් දෙන්න. ඔව්. ඔව්. Come on. මොකක්ද? ගන්න එපා කිව්වම. ඔව්.
හරිද දරුණි? එතන මෙතන මේ එකකින් මාක් කරලා තිබුණා නම් ඒත් ලකුණු දුන්නා මෙතන xc. If you mark that one only, it is all right. එහෙම තිබ්බත් ලකුණු දුන්නා, right? දෙන්නම ලකුණු කරන්න පුළුවන් අපිට. තොරතුරු ටික ඔක්කොම තියෙනවානේ. We have that one. Right? Then in here I have to mark this one L2, this one is V2. මේ පැත්තේ තියෙනවනේ liquid. Here you have to mark the vapor. Inside this one මේක මැද්දේ ලියන්න මම මෙහෙන් එළියෙන් ලියනවා liquid vapor equilibrium. Here. ඔන්න ඔය කරුණු ටික ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ. $30 marks given there. ලකුණු 30ක් දීලා තියෙනවා අපිට. For this diagram. Right. මෙතන දරුණි මමත් අඩුපාඩුවක් කරලා තියෙනවා මෙතන pressure with the correct unit if access labeled. ලකුණු දෙකයි. එතන දීලා තියෙන්නේ right access label with appropriate units. අඩුපාඩු වෙන්න තියෙනවා නම් හදාගන්න එක. pressure Pascal. Right. Then PC note PD note marked. දැන් මේ අවුරුදු 5කට කලින් එකක් නේ. නේද? 19 නේ. right? අවස්ථාවක් තියෙනවා ඉන්න ඔය පොඩි පොඩි දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. PC note PD note. 2 marks like that were given. Right? Line and the curve. Line and the curve. For that one 2 marks like that were given. Phases given. Liquid vapor equilibrium 2 marks, 2 marks, 2 marks. Right? Given there. Then disk marked in that one. Right? In those places, for each 2 marks like that, they allocate there. L1 and V1 at the same level. tie line එකක් විදිහට නියන්නේ. same level එකකින් අරන් තියෙනට ලකුණු දෙකක් දීලා තියෙනවා මෙතන. මේකට ලකුණු දෙකයි මෙතනට ලකුණු දෙකයි. same level. ලකුණු හතරක් තියෙනවා. right මම තමයි ලකුණු 30 ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ. හරිද? Next question. Question number 6. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ දැන් මේ වගේ question එකක් කරද්දි කටු සටහන් අඳිනකොට කටු සටහනට අර ගන්න පිළිතුර දාගත්තොත් දකින්න ලේසි. නැත්නම් අපි උත්තර අරන් ගිහිල්ලා තැන් වල තියෙන්නේ. ගන්න පිළිතුර. Mole fractions we take there, right? Saturated vapor pressures we took there. ඒ ගන්න පිළිතුර ඔතනට ගේන්න ඩයග්‍රෑම් එකට. කටු සටහනට ඔයගොල්ලන්. ඒක උත්තර පත්‍රයේම වෙන්න පුළුවන්. ඒක වඩා හොඳයි. එතකොට මේක අඳින්න ලේසි. ගොඩක් ගණන් වලදී මේ තොරතුරු ගන්න තොරතුරු ඊළඟ තැනට ගෙනියන්න ඕන වෙනවා. ඒ හින්දා ඒක ලියා ගන්න පුරුද්දක් විදිහට ගන්න. answers ගන්න ඒවා. Organic solvent, right? Organic 1, water aqueous, immiscible, right? Amount of 0.5 moles of X was added to a system containing 100 of organic and 100 of water.
0.5 moles introduced. System was allowed to reach equilibrium. Calculate the concentration of X in organic clay. In organic clay asking, right? Here if X moles, 0.5 at the beginning, so 0.5 minus X here, like that way. KD given 4, KD given 4, right? Then how the marks allocate there, right? KD relationship they are given that one. We need the substitution only. KD equal, right? It is given as organic divided by this one. So 0.5, right, minus X divided by 100 into 1000. Moles per cubic decimeter. Right? Concentration. Then here X remaining, X in 100, therefore in 1000. Relationship given, therefore the marks for this substitution. Make a darwani then api dannawa make a volumes, right? This one, this one, this one, this one cancel. So moles වලින් ලියලා තිබුණා නම් ලකුණු නැහැ. At the beginning you cannot write like that. ඒතර අපි කෙටි කරලානේ. අපි දන්න දේ කෙටි කරලා තියෙන්නේ. හරිද? Relationship should be ඔන්න බලන්න අහගන්නකො no marks for the substitution in moles. Moles වලින් substitute කරා නම් ලකුණු දෙන්න එපා කියලා තියෙනවා. You know that one. ඒක දන්නවා අපි කැපිලා යනවනේ මේ ටික. මුත් එහෙම බෑ. එන පෙන්නන්න ඕන because they have given the relationship no. ඒගොල්ලෝ concentration එකෙන් දීලා තියෙනවා අපිට තියෙන්නේ substitute කරන්න. එහෙනම් concentration terms වලින් තියෙනවා. In here, if someone use V here like that, it's all right. මෙතනට V කියලා දාලා මෙතනත් V දාලා තිබුණා නම් කමක් නැහැ. ගැටලුවක් නැහැ. That means we convert that one into concentration. කියන එක තියෙන්න ඕන. හරිද? දැන් අපි ඔය විදිහ දෙයක් කරන්නේ අර මතකද? solvent extraction එකේදී. In doing the solvent extraction, we simplify that one. ඊට පස්සේ අපි සරල කරගත්තානේ. එතන මුලදීම ගාන හදද්දි at the beginning when you are solving that one, right, have to take the concentration terms. After then in the other steps you can simply write that one. එක step එකක් ලිය වෙලා තියෙනවා මේ තියෙන concentration terms. හරිද? Then with that you can have the answer for the x.1. KD given with that one x equal 0.1. X equal 0.1 here asking that one for the calculate the concentration of X in organic layer like that way. So X concentration organic mean 0.1 is here, mean this one is 0.4 in 100, therefore in 1000. All right. With that 4 moles per cubic decimeter. Concentration of X in water, similar type of one is the answer. X concentration water or aqueous, right? That is 1. මේක ටික ගන්න ඕන මෙහෙම 0.1 100,000 with that 1 mole per cubic decimeter. Integrally 1 mole per cubic decimeter like that. Part B. Part B. Compound X is soluble, sorry, Y is soluble only in the aqueous phase.
In the aqueous phase, X and Y react to form Z. Presence of Y and Z does not affect the distribution of X between organic and water. X and Y. Produces it. Like this way. Then it says this one. So two distributions here, write this X. X like that distribution here, X plus Y in another equilibrium like this way. A series of biphasic systems containing organic and water were separated. 100, 100, right? The other one given as 50. The initial rate of the reaction between X and Y in the aqueous phase was measured after adding Y into the aqueous phase of these biphasic systems. Results of these experiments conducted to temperature T. Volume of water, volume of organic layer, total amount of X added, total amount of Y added, initial rate. Orders of the reaction with respect to X and Y are M and N. Terms දීලා තියෙන ඒගොල්ලෝ X and Y M and N. Right. The rate constant that is given as simple key asking give that the concentration of X and Y in the aqueous phase, X concentration aqueous, respectively write the rate expression for the reaction. Rate equal rate කියන එකට R දාලා ලියන්න එපා දරුවනේ. කලිනුත් කියලා තියෙනවා. Rate equal key X aqueous concentration M, they are given M, right? Y aqueous concentration N, like that. මේ term එක එළියට ගත්තට ගැටලුවක් නැහැ. ඒක ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ right X concentration aqueous මේක එළියට අරන් තියෙන්නේ right X concentration aqueous here M මමනේ තියෙන්නේ අර layers දෙකක් තියෙන ඉඳලා ඒක එළියට අරන් තියෙන්නේ. අපි KD ලියද්දි ගන්න මෙතනනේ. In writing the KD we take that one to the outside, that is why. හරි ඒක මෙහෙම ලිව්වත් කමක් නැහැ. No matter. 10 marks given for this one. ලකුණු 10ක් තියෙනවා. Then calculate the initial concentration of X in the aqueous phase in each experiment. In each experiment, right, we need that one. I'll keep this one here, right? First experiment, if you check that one, right, in that one, 0.05 X added, make a mind. 0.05 added. Right, if X pass into this one, right, we can take D. Then ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කෙටි කරගන්න මේක KD. මෙතන ආන්සර් එක ගන්න පුළුවන් 4 equal 0.5 minus X divided by X, like that. ඔහම ගත්තාම ඇති. Then X 0.01 after 0.01 you have to convert that one to concentration, right? In the first experiment 100 given make see දීලා තියෙන පළවෙනි එකේ
එහෙනම් x concentration equals equal 0.01 in 100, therefore in 1000. 0.1. Point not 1 or 0.1. Yes, 0.1. 0.1 moles per cubic decimeter. One answer is that one. 0.1. Experiment X concentration. Experiment 1 for that one is this one. Make up. Like that way, after having that idea, second one also 100 like that way. ඒක දෙලා තියෙන්නේ 0.1 නේද? 0.1 use දෙනවා double of the earlier. Double of the earlier. හරි? With that, here we get the concentration in the second experiment, that is 0.2. 0.2. Total amount of X added in that one earlier 0.05, now it is 0.1 second experiment. එතකොට double වෙනවා. එහෙනම් 0.2 වෙනවා මෙතන. එතකොට ඕගොල්ලෝ උත්තර ගන්නකොට අරගෙන ඉවරලා experiment 1, experiment 2, experiment 3 like that. Take it. Third one in that one 0.25 added there, but the volume is 50-50 like that way. Because of that one, again you get this one. Make a ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ 0.1. 3 experiments. In first experiment 0.1, in second experiment 0.2, in third experiment 1 mole per cubic decimeter, like that concentration. Right? 0.25 50-50 like that way. Calculate the initial concentration of y in the aqueous phase. දැන් ඔක දරුවනේ ඔය ලකුණු එකකට 4 ගානේ ලකුණු 12ක් දීලා තියෙනවා කලින් කි. ඒතර මේ calculation එක කරාට පස්සේ after doing one calculation like this way, same type of calculation, so in a easy way you take it. කැටි කරගත්තට කමක් නැහැ එතන. හරි? ඒකට ඔයගොල්ලන් details එනවා මෙහෙම. Experiment 1 2 3 X concentration, right? 0.1, 0.2 and 1. You get that one. In the same way for the y. Y වලටත් ඔය විදිහටම ගන්න පුළුවන්. මම answers ටික විතරක් කියන්නම්. Y equals experiment 1 in that one, you will get that one as 0.2. 0.2, right? 0.02 in 100 is given like that way, right? 0.02 in 100. 0.2 in 100 mean in 1000 is 0.2. Like that a 0.4, 0.4. May details එක ගන්න තියෙනවා. Right? 12 marks here, 12 marks here, like that. 24 for this one. මෙතන ලකුණු 24ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ now those details all right. Then next asking, right? Calculate the order m and n. Order m and n with respect to x and y. After having these details, earlier rate equation, for that one you substitute the values. Values substitute කරන්න. Right? Rate මේක අපි ලියලා තියෙන්නේ k x m and n. මේක ලියලා තියෙන්නේ, right? These figures into this one. Substitute කරන්න ඕන.
බලන්න substitution එකට ලකුණු කීයක් දීලා තියෙනවද? After having these three substitutions here, right, for each substitution 12 marks, 12 marks, 12 marks. කොහොමද 12 දුන්නේ? 10 plus 2, 10 plus 2, 10 plus 2 දුන්නේ ඇයි? units දැන් දෙකක දෙනවා units වලට. value unit, value unit. තේනද? මේ complete එක ගන්න proportional දාලා හදන්න එපා. rate equal like that we had the earlier rate equation. තේරුණාද? k value unit, value unit. units තියෙනවා, units නැත්නම් ලකුණු දෙක දෙක අඩු වෙනවා. right? So 12, 12, 12 like that with 36 marks for that one. මෙතන ලකුණු 36යි. මෙතන ලකුණු 24යි. Earlier 24 here, another 36 for the substitution with that. Right? 40, 60. 60 marks there. ලකුණු 60ක් දීලා තියෙනවා. Then one divide by the other like that take it. එතකොට ඔයගොල්ලෝ divide කරනකොට ඔක්කොම details ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. Right? You can write what you are doing there. Without the units you can take it. Units අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. මෙතන ලියන substitution එක තියෙනවානේ. The substitution directly you are writing in the next place. Again the complete one, no need. කෙටි කරගත්තට එතන marks දෙන්නේ පුතේ ඊළ පස්සේ දෙන්නේ first one, second one, third one. Say for example to take the answer for the m, second one you can divide by the third one. මෙහෙම ලියලා තියෙනවා නම් මේකත් එක්ක විස්තරය ලියවෙනවා නම් එච්චරයි. Briefly if you write that one you can have that marks. පහ ගානේ එතනටත් දෙනවා. ආන්සර් එකට ආයෙ වෙනම දෙනවා. බෙදනවට ලකුණු 5යි. right? ආන්සර් එකට තව ලකුණු 5යි. right? ඔය තමයි එන්නේ. So you get the order m equal to n equal 1. m equal to n equal 1. හැබැයි මම තව දෙයක් කරන්න දීලා තිනවා ඔයගොල්ලන්ට. මොකද්ද? ඔයගොල්ලන් අද කියපු දෙයක්. After having the orders, whether they are asked the rate equation or not, or in all cases you write the rate equation like this way. අවසානයේ උත්තරය ගත්තට පස්සේ මේක ලියලා තියන්න. rate equation එක. rate law. After having the answers. Because most probably they allocate the marks for that one. Next part, calculate the rate constant of the reaction. After having the orders, right? One of those earlier experiments, right? Up in the table gatti details you can substitute here. Rate given, this one determined, this one determined. For one experiment, substitute this one, this one, this one. With that you can have the k. k equal 1 in 10 to the power minus 3. Ten to the power minus 3 per second. You get like that. There also you have 10 marks. For the substitution you have 5 marks. Again, okay, substitution එකට ආයෙත් 5ක් දීලා තියෙනවා. Then for the answer another 5 marks. 10 rate constant. An experiment is designed to study the effect of temperature on the reaction rate using the partition coefficient given above. An experiment is designed to study the effect of temperature on the reaction rate
right? Using the partition coefficient given above. Is this a suitable experiment to study the effect of temperature on the rate of the reaction? Explain your answer. Whether it is suitable. Effect of temperature, to check that one, we cannot use this one. Not suitable. Reason is, if temperature change, in this one the KD value change. Distribution coefficient change here with the temperature. That is the reason. That is why it is not suitable. Not suitable. KD depend on temperature. If give like that way, it is all right. Secondly, organic layer 2 here. Organic 2 like that way, and water x 0.2 moles was added to a system containing 100 of. Now this one organic 2. 100 like that. Then y 0.01 moles was added to the aqueous phase. Here this one is 0.01. The initial rate of between x and y in the aqueous phase was found to be 6.4 10 to the power minus 7. Right. Calculate the partition coefficient KD, partition coefficient, right, for the distribution of x between organic and water. Right. Asking the KD here. KD. Now to determine the KD, we need the right concentration here, right? Here, this one is with us, this one is with us, right? Rate equal K. X concentration squared Y. Y is known, right? 0.01 moles of Y mean concentration of this one is 0.01 in 100, therefore in 1000 moles per cubic decimeter. ඒක දන්නවා අපි. Right, rate constant also determined earlier. Right, අපිට කලින් 1 into 10 to the power minus 3. This one 1 into 10 to the power minus 3. This one 1. 0.01 in 100 mean 0.1, sorry, 0.1. Right, that one also all right. ඒකත් දන්නවා. Rate given as 6.4, මේකත් දන්නවා. 6.4 10 to the power minus 3. Units apply කරගන්න ඕගොල්ලෝ. That one even known. එහෙනම් අපිට පුළුවන් we can have the concentration X in the aqueous solution. මෙතන. This is all right. We can determine this one. X concentration in the aqueous phase. We can have this one. But in writing this one, දැන් ඔය ටික ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඔය ලකුණු ටික ඔයගොල්ලෝ අරන් ඇති.
This relationship substitution, may take a substitute kara 5 marks for that one. Right, then answer x equals 8 into 10 to the power minus 2. 8 into 10 to the power minus 2 moles per cubic decimeter. Like that we get the concentration. ඔය ටික හරිද? ඔය ලකුණු ටික ඔයගොල්ලෝ අරන් ඇති. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඔක ගන්න කලින් right මගේ ඇරලා තියෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කාරණේ. මොකද්ද? In doing this calculation right here, we apply this one. What is that rate constant? Earlier rate constant, temperature fix. Earlier system, Kalin system make organic layer 1 like that, organic layer 2, it is all right. But this reaction happen in the aqueous phase. Then make an aqueous phase. How did this aqueous phase earlier in this aqueous phase, now in this aqueous phase like that. In aqueous phase, the concentration, sorry, temperature fix here, right? Rate constant of this one is a fixed value. ඒකනේ අපි මෙතනට apply කරේ. අපි නොදැනුවත් වුණා අපි concept එක apply කරනවා තියෙනවා. ඒක ලියලා තියෙන්න ඕන. මොකද්ද? right. ඔතන ලියවෙන්න ඕන දරුණේ reaction take place in the aqueous medium. Therefore, rate constant is the same or the earlier value. aqueous phase එක මාරුනේ නෑ. ඒකම right. ආකාරයට තියෙන්නේ same temperature so rate constant. That is why we can apply here. ඒක ලියනට වෙනම ලකුණු පහක් තියෙනවා. හරිද? දැන් අපි නොදැනුවත් ඒක apply වෙලානේ පුතේ. නමුත් අපිට ඒක ලියලා තියන්න ඕන right. මෙතන මම ගත්තේ value එක කියන එක. Then aqueous concentration known here, right? With that you need the KD නේ ආන්නේ අපි. Right? මෙතන තියෙනවා 0.02 at the beginning. 0.02. You can convert that one into concentration. හරිද? දැන් මෙතන තියෙනවා point. Here we get the answer here. 8 into 10 to the power minus 2 moles per cubic decimeter. මේ තියෙන concentration එක නේද? අපි මෙතන count කරේ. X concentration in the aqueous layer. If determine this one as 8 into 10 to the power minus 2, right? From this point note to earlier the X in this aqueous phase, you can have that one. මෙතන තියෙන ප්‍රමාණය හොයාගන්න පුළුවන්. This much of concentration, this much of concentration, this much in 1000, they are in 100. Like that way. නේද? X number of moles of X in aqueous phase, right? 8 into 10 to the power minus 2 in 1000, therefore in 100. 8 into 10 to the power minus 3 moles. මුලින් තියෙනවා. Therefore number of moles of X in organic layer. Organic 2. Concentration වලින්ම හදන්නත් පුළුවන් ඈ. මේක concentration කරලා difference එක ගන්නත් පුළුවන්.
එහෙමත් පුළුවන්. මම amounts වලට ගියේ organic 2 that is 0.02 minus this one. Not 8 in the organic layer. Then you divide that one by the 100 and multiply by 1000 with that the concentration. ये දෙකම පුළුවන්. මෙතන concentration කරලා you convert this one to concentration, then subtract this concentration with that this one. ඒකෙනුත් ලැබෙනවා volumes equal නේ. මෙහෙම අරගෙන number of moles we took that one, then this much in 100 they are in 1000 like that a concentration. එහෙමත් පුළුවන්. හරි. Then to the KD then you can apply that one. KD දැන් එතන KD දරුවනේ අහනවනේ value එක. KD කලින් value එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. දැන් මේක KD expression එක නැහැ. කලින් එක නෙමෙයිනේ දැන් ඉඳලා ලියන්න ඕනේ ඒක. KD organic 2 X concentration organic 2 X concentration equals මේක ලියලායි substitute කරන්න ඕන. මොකද මෙතන කලින් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ they have given the KD that is for the organic 1. දැන් අපි ලියන්නේ organic 2 වලට. write that one and then substitute. දැන් substitute කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් substitution එකේදී මෙතන ඕනනම් ඔයගොල්ලන්ට දැන් ගාන හදලානේ තියෙන කලින් ඒ හින්දා concentration terms instead of that one the amounts divide one by the other possible because 100 here 100 here volume සමානයිනේ. ඒ හින්දා එමත් ගන්න පුළුවන්. for the KD you will get 24 24ක් ලැබෙයි. KD equal 24. right. දැන් ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් අර චූටි චූටි මගෑරීම් තියෙන ඒවා ටික හදා ගන්න අඩුපාඩු තිබුණොත් හැම වෙලෙම භාවිතා කරන සංකල්පය මොකක්ද කියන එක උත්තර පත්‍රයේ ලියන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට හරි. ඒවනේ මගෑරින්නේ. Next part. Question number 7. Setup shown in the figure was used to find relative atomic mass of the metal M. Right. Electrolysis was carried out for 10 minutes. Right. A was increased. The mass of the cathode in cell A. Cell A in that one, the cathode, right, in that one, mass increase by 31.75 milligrams. In the cell B, it is by 147.60. Right. First part. First part. Identify the anode and cathode in each of the cells. Identify the anode and cathode in each of the cells. In the diagram, here it is given plus minus. Plus minus. Right, electrolysis. Okay, with that, if you consider the electrode here, this one is anode. Next one is cathode. In this side, this one is cathode.
Next one is anode. Like that. Positive, negative, right? They have given the terminals, right? Plus, minus. This one is anode. Electrolysis. Anode here, negative one, cathode. Then the opposite of that one to this. Anode here. Anode here mean cathode here. Like that. උත්තරේ බලන්න. Identify the anode and cathode in each of the cells A and B in terms of the numbers. පුතේ මේක වෙන් කරලා ලියන්න ඕන. Mean cell A, cell B, right? Cell A in that one, anode is the one, cathode is the two. Cell B, මේ ඉලෙක්ට්‍රෝකෙමිස්ට්‍රි වලදී උත්තර ලියදී හරි පරිස්සම් වෙන්න. පොඩි උත්තර තියෙන්නේ. හැබැයි හරියට ස්පෙસિෆයි කරලා ලියන්න. Right? Anode is the 3. Cathode is the 4. Like that way. 20 marks. අගර ලකුණු 5යි. චූටි decisions තියෙන්නේ. හරි. චූටි decisions උනාට ඒවා වැදගත්. හරියටම දන්න කෙනෙකුට විතරයි ඔක ලියන්න පුළුවන්. Write the half reactions taking place. Electrode 1 මේකෙත් එහෙමයි. මේ උත්තර ලියද්දී ඔය කලින් ප්‍රශ්න වලත් ඔකට නම් වුණා හරියටම පොයින්ට් කරලා ලියන්න. කෙටියෙන් ලියන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රියැක්ෂන් එක නෙමෙයි. කෙටියෙන් කරන්න කිව්වේ. මොකද්ද මේ ලියන්නේ කියන එක? right? අඩුම ගානේ මේ විදිහට cell A anode or even not first electrode, second electrode, like that way. මම මේ පිළිවෙලටම කියන්නම්. First one anode in that one, copper solid into copper 2 plus 2 electrons. Then the cathode there, right? Second electrode, cathode there, copper electrodes in both cases. They have a copper 2 plus 2 electrons, copper solid. Physical states නැත්තම් ලියලා තියෙන්නේ වැඩක් නැහැ. No marks. එක ලකුණක්වත් දෙන්නේ නැහැ. Right? Like that way, the cell B in that one, third one, right? M given there into M3 plus anode oxidation, M3 plus aqueous, 3 electrons. M solid. Reactions all given like this way, right? One way reactions, physical states given, mean 6 for each like that way, 24 for this. ලකුණු 24ක් තියෙනවා උතන්ට. Right? Calculate the constant current used in electrolysis. Right? In the first in the first cell, that means the cell A. In that one, 31.75 milligrams. Right? මෙතන තමයි 31.75 milligrams. Right? Copper 63.5. I convert this one into grams. 10 to the power minus 3 grams. I divide this one by the molar mass 63.5 grams per mole. Okay, this is the number of moles of copper deposit there. Moles of copper. Copper involved in the reaction with 2 electrons. No? They are passing electron moles mean
This is copper moles. Therefore, electron moles mean into 2. Double of that one. හරි නේද? මම මේ ගණන් හදන්න කියලා දීලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට ඉලෙක්ට්‍රෝන මෝල්ස් වලින්නේ. Copper moles, therefore electron moles. Double of that one. Then Q equal IT like that we can have a relationship, right? I, right? Non there, constant current. Time is given as sorry. Time given as right 60 seconds. The 10 minutes, sorry, 10 minutes. 10 minutes mean this one equal to මෙතන මම equal කරනවා I t 10 into 60 seconds. 600 seconds like that. හරිද? වෙන වෙනම ඔයගොල්ලෝ හදන්න ඕනේ මම මෙතන සමාන කරනවා. This is copper moles. හරිද? Electron moles. Right? අවකට equal කරන්න බෑ මෙතන. moles නේ තියෙන්නේ. මේක coulombs කරලා ඉන්න ඕනේ. Therefore, passing charge right, this one into $96,500 coulombs per mole. Charge, that one we can equal to I t 600 seconds. Then you can have the I. Harini? Then you get the answer. I equal 0.16 ampere. .16 ampere. හරිද? Right? Next one. Calculate the relative atomic mass of M. Relative atomic mass of M. In this place, mass deposit given as 147.6. Right? MS. That is 147.6 milligrams into grams divided by molar mass, capital M. I'll take like that. Molar mass. This is the M moles now. Mass is given there, right? We convert that one to moles. Then this much of M moles mean here we have the relationship M moles, that much mean electron moles 3 times of that one. Electron moles 3 times of that one. Therefore electron moles. මම පොඩක් කෙටියෙන් ලියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න අවශ්‍ය විදිහට 47.6 10 to the power minus 3 m into 3. Therefore coulombs charge
passing charge, that is 47.6 10 to the power minus 3 divide by m into 3 into 96,500 units liaganda. That is the charge. That charge you can equal to this one. Earlier value. Earlier we had this value 0.16 into 600. Make up link on kara. This one is 600 like that. Can equal to this one. Same coulombs there. හරි. බොහොම කෙටියෙන් අතර උත්තරය යනවා. You can equal this one. Electron moles with that we had the charge. Can equal this one to units apply ගන්නදරනේ මම units ලියලානේ. 0.16 ampere into 600 seconds. With that unknown one is the m. Okay. හරි නේද? With that you will get 442.8. Asking relative atomic mass. After having the answer, remove the unit and write the answer. Unit එක අයින් කරලා ලියන්න. 442.8. Yes. Grams per mole like that. First we get the answer. Secondly, write down relative atomic mass equal 442.8. Unit එක අයින් කරලා ලියන්න. Okay, Faraday value එක දීලා නැද්ද? එහෙම එකක් මේකේ කියලා තියෙන එකයි මම අහුවේ. පේපර් එකේ තිබුණ නැද්ද? නෑනේ හා. ඒ හින්දා ඕනම value එකක් substitute කරලා උත්තරයට අරන් තිබුණා නම් දෙන්න කියලා තියෙනවා. Someone use 96,500. Someone use 450 like that way. ඒ value එකට අදාළව ලකුණු දෙනවා. එතන symbol එකක් දාලා අවසානටම ගිහින් තිබුණා ඒත් ලකුණු දෙන්න වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ mistake එක. Faraday දීලා නැහැ. ඒ හින්දා. හරිද? ඒක මේක කියලා තියෙන එක මම අහුවේ. If symbols or any other values are used for the atomic mass of copper and Faraday constant and the answers were provided with those symbols, award full marks. 63.5 දීලා නෑ නේද? ඒ දෙකටම symbols දාලා ලියලා තිබුණා නම් full marks දෙන්න කියලා තියෙනවා. ඒක ප්‍රොෆෙසර්ගේ අතපසු වීමක්. ක්‍රමවේදයට තමයි ලකුණු දීලා තියෙන්නේ. හරි? දැන් පුතේ ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේත් ඔය වගේ මේවා තමයි පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙන්නේ. අමාරුයි වහන්නේ. part B හරි නේද මේ ටික? මේ ගණන් හදනකොට හැම වෙලේම reactions දාන්නවා නම් reactions වල right electron relationship is there. Because of that one you relate that one always to the electron moles. electron mole වලින් යන්නේ. ඒතකොට lazy right වැඩි දඟලන්න ඕනේ. Right. ABC are coordination compounds
We have an octahedral geometry. In each compound, two types of ligands. Molecular formula of the compounds are not in order. NiCl2, H12, N4. කියවනකොට මොකලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් ligands. හරි? Given below are observations when aqueous solutions of the compounds are treated with lead acetate. Lead acetate. A. When adding the lead acetate, white precipitate that is soluble in hot water. White precipitate soluble in hot water. Right now. That means lead chloride. Under hot condition it is soluble. Right? Compound. Lead acetate with that. Precipitate mean that one. No precipitate mean no free chloride ions. No free chloride ions. A yellow precipitate that is soluble in hot water mean yellow precipitate mean iodine should be there. Iodine should be. Yellow precipitate then puluwanne right the Ni nickel I2 H16 like that is second compound given that one is the C. ඒක තමයි C වෙන්න ඕන. Right? Then B not contain free chlorine. Free chloride ions not there. ඊළඟට ligands 6ක් තියෙන්න ඕන. 6 ligands should be there. Now in first one, if you consider the first one, nickel with that 2 chlorides and the nitrogen, 4 nitrogen mean 4 ammonia. මෙහෙම තියෙන්නේ. Right, in the second compound, nickel I2, එයා වෙන් කරලා ඉවරයි දැන්. I2, right, then N14 mean, right, sorry, N4 with that one, NH3, 4. Then another 4 oxygen. Sorry, no, 4 hydrogen and 2 oxygen, like that. H2O2. වෙන් කරගත්තාම නේද? In the compound, the next compound NiCl2 nitrogen with that 12 3 water molecules again. 3 water molecules, 3 ammonia and chlorine. Nickel, Cl2 දීලා තියෙනවා. Then 3 ammonia, right? 3H2. With that, now we have to produce octahedral complexes. මේ components වලින් හදා ගන්න ඕන. A contain 2 chloride ions. Chloride එළියට ගන්න පුළුවන් අපිට. Right? Because 6 ligands should be there. එහෙනම් අපිට as the A we can take this one. මේක තමයි ගන්න වෙන්නේ A වලට. Right? A nickel asking here give structures of ABC. හරි නේද දරුණි? අර දීලා තියෙන formulas මම මේ බෙදලා දැම්මා. Right? A give the white precipitate and soluble mean lead chloride produce there no. Right? Lead chloride නම් අපිට ගන්න ඕන chloride එළියට. දැන් මෙතන තියෙන ligands 6යි. No other ligands. Therefore those should be inside the complex ion. Complex ion එක ඇතුලේ ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එයා B. මේ තියෙන්නේ B. B. B is nickel NH3 NH3 4 and Cl2. මේ තියෙන්නේ B. A white precipitate produce mean this one මේක වෙන්න ඕන.
nickel NH3 3 H2O3 Cl2, like that way. Then the C mean this one, nickel NH3 4 H2O2 I2 I2. Compounds asking ABC, 6 marks for each. Octahedral කියනවනම් ligands 6ක් තියෙන්න ඕන. Ligands 6 ගන්න ඕන, right? This one can produce a precipitate, A can produce a white precipitate, I can produce a white precipitate, sorry, uh, yellow precipitate. Mean this one should be the B. B and addition එකක් ගතයි. Easily you can identify that one. In writing this, no matter how you are writing the ligands වල ඕඩ් එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. water කලින් ලියලා ammonia පස්සේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒකේ rules උගන්වන්නේ නැහැ. මේකට rules තියෙනවා. ඒක උගන්වන්නේ නැහැ නේ. හින්දා nickel H2O3 ammonia 3 secondly no matter here also like that. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ligands ටික තියෙනවා නම් ඇති. Write the chemical formula of the precipitates. Chemical formulae of the precipitates formed on treatment of the compounds with lead acetate. In A, with lead acetate, lead chloride, PbCl2. In C, with the lead acetate, lead iodide, PbI2. PbI2. Okay, හරියට වරද්දනවා දරුණේ PbCl2 ලියද්දි ලියවෙනවා ඕක. ඕගනික් වලත් තියෙනවා. PbI ලියනවා ළමයි. හරියට ලියවෙනවා. මෙහෙම තිබුණොත් සමාවක් නැහැ, ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. හරිද? මාකින් කරද්දී හරියට හම්බ වෙනවා අපිට. I2. State a chemical test together with the observations to identify each of the anions if present not coordinated to metal ion in the compounds given above. Test given by you should not be a test stated here. Chloride for that one, addition of silver nitrate, white precipitate, and soluble in degamally unknown observations, white precipitate soluble in dilute ammonia or ammonium hydroxide, dilute ammonia, dilute ammonium hydroxide. Then iodide for that one also add silver nitrate, take a silver nitrate, then a yellow precipitate, that one not dissolved even in degamally unknown and not dissolved in concentrated ammonia. Not dissolved in concentrated ammonia. එතන ඕනනම් iodide identification for that one, you can hide the chloroform, chlorine test.
Chlorine water test, that one even all right. එකත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. Right? That is for the iodine. Chloride වලට බෑ. Chloride වලට ඒ test එක ලියන්න බෑනේ. For the iodide. Second part of that one, a transition metal M forms a colored complex ion P in aqueous medium. Right. දැන් අර මේ 2023 පේපර් එකේ inorganic question එකේ තියෙන පුතේ අර මේ 23 එකේ තමයි ඊ පෙරේද කෙනෙක් මම ඇහුව ඒක මම කියන්නේ. ඒකේ අර iron ammonia complex එකක් දැන් මේ වගේ කලින් කරපු ප්‍රශ්න වගේ එකක්. ඒකදී iron දැන් මෙතන නිකල් ammonia නේ තියෙන්නේ. 23 පේපර් එක බැලුවොත් මේකෙම iron වලින් මේ වගේම එකක් තියෙනවා. මතකයිද? හරිද? අපි කලින් කරා ඒක. එතකොට දැන් මේ question එක අහද්දී ඒගොල්ලෝ මේ විදිහට ලියලා තිබුණාට ඒක කම්ප්ලෙක්ස් එක ඒගොල්ලෝ ලියලා තියෙනවා. එතන බලන්නේ ළමයාගේ මේ කම්ප්ලෙක්ස් සයන්ස් ගැන තියෙන දැනුම D block එකේ ඒකයි රිලේට් කරගන්න එපා ඈ. අපි කතා කරලා තියෙනවානේ in D block it is possible to produce the ammonia complexes only for the D7, D8, D9, D10. Cobalt, nickel, copper, zinc. Chromium, right? වලටවත් අපි ammonia complex එක ගන්නෙ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ උත්තර තෝරන්නේ chromium ammonia complex එකක් හදන්නේ නැහැ කියලා. තේරුණාද? එතකොට cobalt iron වලට තමයි ඒ කලින් දීලා තියෙන්නේ. දැන් nickel වලට මේක තියෙන්නේ. ඒතර ඒක theory එකක් විදිහට හදාගන්න යන්න එපා. ඒක නිකන් question එක හදද්දී ඒගොල්ලෝ iron ammonia complex එකක් මේ වගේම question එකක් නේ ඒක. Similar type of one. Right? Ammonia complexes only possible for these four. We take like that way. කියන්නේ අපේ අවශ්‍යතාවයට add ammonia complex, then when add excess dissolve like that way. අතරම ගත්තොත් මම කියලා දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට chromium complex එකකුත් තියෙනවා. ඒකේ අවසාන හරිය හදන්න අමාරුයි. water molecules ඔක්කොම displace කරන්න බෑ. ඒවයේ තියෙන ගැටලු ඉඳලා ඒවා අයින් කරලා තියෙන ඉඳලා ඒවා අපිට අදාළ නෑ. මේ ඔය තව ඒ වගේ පුළුවන් ඒවා තියෙනවා complex හදන්න. ඒ හැම එකකම අර ammonia 6 ammonia substitution not possible. එහෙනම් අපි ගන්න මෙච්චරයි. එහෙනම් අපි උත්තර තෝරන්නේත් මෙතනින්. cobalt, nickel, copper, zinc. Only for those. හරි? Then aqueous ammonia concentrate HCl with that green colored precipitate, yellow colored solution. Excess ammonia with that deep blue colored solution. Right? Excess ammonia with that deep blue colored solution mean should be one of these. මේ අතර එකක් නේ cobalt, nickel, copper, zinc. One of those. Right? So that one here it is nickel. Nickel. Identify the metal M. Identify the metal M, that is nickel. Oxidation state of M complex ion P plus 2. උත්තර දෙක තියෙනවා මෙහෙම. Nickel, one answer. The other answer is plus 2. මේක ලියන්න එපා nickel 2 plus කියලා. මේක ලියන්න එපා. ඒක oxidation number එකක් නෙමෙයිනේ. Plus 2 is the oxidation number. හරිද? දැන් සමහර අවුරුද්දවලදී මාකින් වල මේක ලකුණු දුන්නා. මේක තිබ්බත් දෙන්න කියලා කිව්වා ඒ අවුරුද්දේ. දැන් ඊට පස්සේ ඔය අයන් වල මේ පහුගිය දවස්වල ඇහුවා අයන් Fe3 + 2 + 3 තියෙද්දි ලකුණු දෙන්න එපා කිව්වා. Plus 2 + 3 is the oxidation numbers. මොකද මම කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. Right? Give the electronic configuration. 1s2, 2s2 like that up to 3s2, 3p6, 3d8, 3d8. Give the values of N and M in the complex ion formula, general formula given in that one. N means 6, M means 2.
MH2O6, 2 plus, like that way. N equals 6, M equal 2. Geometry octahedral. Geometry octahedral. දැන් ඔය ජියොමෙට්‍රි ඔක්ටායිඩල් ජියොමෙට්‍රි අහලා තියෙනවනේ පුතේ ජියොමෙට්‍රි ඔයගොල්ලන්ගෙන් කොයි වෙලේකවත් හතරක් තියෙන එකකට අහන්න බෑ හයක් තිබුණොත් අහන්න පුළුවන් ඔක්ටායිඩල් නේ ෆික්ස් නේ හතරක් තියෙනවා සමහර ඒවා තියෙනවා ටෙට්‍රායිඩල් සමහර ඒවා තියෙනවා ස්ක්වෙයාර් ප්ලේන් හරිද එතකොට මම කියලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට හැඩ පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. කියන්නේ කම්ප්ලෙක්ස් සයන්ස් ෂේප්ස් පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි කාලයක් තිබුණා දැන් අවුරුදු 15 විතර කලින් ඔක්කොගෙම ෂේප්ස් උගන්වන්න තිබ්බා. එතකොට ෂේප්ස් පාඩම් කරන්න ඕනේ. මෙයා මෙහෙමයි මේකේ ෂේප් එක මෙහෙමයි. හරිද? ඒව දැන් උගන්වන්නේ නැහැ. එහෙනම් ෂේප්ස් පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. But if they have given a shape, with that you can decide how much of ligands are there. දැන් ස්ක්වෙයාර් ප්ලේන කිව්වොත් එහෙම අපි දන්නවනේ හතරයි තියෙන්නේ ligands. ටෙට්‍රායිඩල් කිව්වොත් හතරයි දන්නවා. ඔක්ටාහීඩ්‍රල් කිව්වොත් 6යි. හැබැයි 6යි කිව්වොත් ඔක්ටාහීඩ්‍රල්ම තමයි. එහෙනම් ඒක රිවර්ස් එකට ගන්න පුළුවන්. 4යි කිව්වොත් ටෙට්‍රාහීඩ්‍රල්ම කියන්න බෑ. ඉතින් මේ වගේ තැනක් අහන්නේ නැහැ ෂේප් එක. මේක 6 හින්දා අහනවා ඔක්ටාහීඩ්‍රල්. තේරුණාද? Sorry. Give the structures PQR, sorry, QRS. Q mean nickel hydroxide, NiOH2. Nickel hydroxide, NiOH2. Nickel hydroxide. Right, R mean nickel chloride, NiCl4. NiCl4T minus. NiCl4 2 minus. And S is the ammonia complex 6 ammonia. Nickel NH36. Two plus, right? Those three. IUPAC names, right? PP. That one. Hexaqua nickel 2 iron. P කියලා කියන්නේ P නේ aqueous medium, that is MH2O6 like that earlier given. Hexaqua nickel 2 space then iron. Right? Then this one tetrachloride nickelate. මේකෙන් ඕන tetrachloride chloride NiCkelate nickelate 2 nickelate 2 then a space iron. Then this one hexamine double M, hexamine AMMINE, hexamine nickel 2 iron, like that, right? විනාඩි 5ක් ඉන්න. itu di complete කරමු. The organic question. Using C6H5 CO 2CH3. Ester given there. Right, also prepare this one. C double bond like that way in the last compound given. Before that one, if you have OH and a hydrogen,
it is all right. I mean, you have to plan this one. If it is possible, this one, then you can have double bond. Then initially given this one. Right? So easily you can feel that one here. Two groups joined there. Right? C6H5 ලියලා තිබ්බම ඔයගොල්ලෝ බෙන්සීන් එකට හරවගෙන ලියන්න. එතකොට තමයි පේන්නේ එක වැඩිපුර. Right? So here, if you can prepare the green art, we need this part. මේක කොට සිනේ ඔන වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. If you can prepare the CH2 MgCl like that, ester given here, directly have to apply to that one. ඒක අමාරුනේ. Right? This one given, right? With that, we can have CH2OH. That is with the lithium aluminium hydride, lithium aluminium hydride. Like this way. Right? In writing this, right? The mate in Ekaleka, right? With this one, you are writing the ether. Ethalian deka, right? Like this. Then with that, you have the alcohol PCl3 given there. Can apply PCl3 with that CH2Cl. Magnesium dry ether. With that, you can have this one, CH2MgCl. Then the ester here, right? Into that one, you have to use this one. Ester into that one, green art, right? In that one, but you have to see. Make a golo path kalina mehema ganna puluwan. One is this one. First produce that one, then to this one, you use that one. Number one, CH2MgCl dry ether. Number two, H plus H2O. Like that. Okay. Then with that, you can reach to this compound. After that one, Harini, this one here, OH here into this place, into this place. First, this one break benzene. Make what's the benzene? No, CH2 benzene. Another one here, OH, CH2 benzene. That one. After then, concentrated sulfuric with that, you can remove water molecule. That part all right. Hari? Abedharane make a liana kotta, right? Reaction path එකක් ඒගොල්ලෝ දීලා නැහැ ඉඳා. In writing that one, if you combine, you take this one, and මෙතන පොඩි ගැටලුවක් ආවා අපි papers බලද්දි, and if you combine this one, මේ දෙන combine කරලා. Right? H plus H2O දාලා තිබුණා නම් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. තේරුණාද?
මෙහෙම ලියන්න එපා කියලා මම කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. If you write like this way, now the problem is meaning of this one is this ester, this green art and H plus H2O together. ඔක්කොම එකට. එතකොට ගැටලුවක්. Right? This one destroyed the green art. Now if you are writing like that way, number one මෙහෙම ලියලවත් ලියන්න ඕනේ. අදුම ගානේ මෙහෙම. This one number one, right? Then write as the second one H plus H2O. පීවර දෙකක් තියෙන කියන එක පෙන්වන්න ඕනේ. මේ combination එක combining, that one is the number one, right? After then number two is the H plus H2O. හරිද? ඒ වගේ වෙන් කරලා පෙන්වන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒක වෙනම අරගෙන පෙන්වන්න. ඒ ගැන ප්‍රවේශම් වෙන්න. It is all right. Next one. දැන් ඔතන ඔයගොල්ලන්ට පුතේ මෙතන alternative method එකක් විදියට නිකම් පොඩ්ඩක් දැනගන්න විතරක්, right? ඕනනම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන ester දානු. Before add this one H plus H2, with that you can convert this one into carboxylic acid. මේක තමයි හොඳම ක්‍රමය. කවුරු හරි එහෙම කරා නම් first break this one with the H plus H2O. After then reduce with the lithium aluminium hydride. That one even all right. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි? ඊළඟට දීලා තියෙනවා තව alternative method එකක්. මොකද්ද? ඒකට යන්න එපා. මම කියන්නේ මෙහෙමයි. Ester then carboxylic acid into one side, then reduce and produce this green art, one part. Ester, carboxylic acid, acid chloride and acid chloride and green art together. ඒක ලියන්න එපා කියලා කිව්වනේ. Acid chloride green art two times join like this way. මෙතන acid chloride කරලා ඒක ගන්න එපා. ඒක සිලබස් එකේ නෑ කියන එක ගිය පාර මාකින් වලදී කිව්වා. එහෙනම් only for the ester. Ester එක හදලම යන්න. Acid chloride හනා යන්න එපා. Right? If acid chloride there, the mechanism is same. එක වෙනවා. But it is not given in your resource. ඔක තමයි ප්‍රශ්නේ. නේද? ඒක ලියන්න එපා කියන එකයි කිව්වේ. Acid chlorides possible, but acid bromides not possible. කොහොමදවත් බෑ. හරි? Ester එක තමයි හොඳ. Ester with that two green arts. Two times green art attack there. ඒක තමයි වඩාම හොඳ. දැන් ඒව ගැන ගැටලුවක් නැහැ. Next, the aniline into bromine and chlorine. Aniline, diazonium, aniline, NaNO2, dilute HCl, 0 to 5, temperature. With that diazonium chloride, N2 plus Cl minus. Plus minus must be. Plus minus liyan mona. N2 plus Cl minus. Then CuCl. HCl. If not CuCl. Right? With that chloro. Benzene. Next I have to take a bromine. Bromine. FeBr3. Bromine FeBr3. දැන් මෙතන ඕනනම් ඔයගලන්ට පුළුවන්. Here I took the chlorine, then the bromine. If not first the bromine, then the chlorine. Both all right. දෙකම හරි ක්‍රම. Both all right. ඒ ක්‍රම දෙකම හරි. First the chlorine, then the bromine. If not first the bromine, then the chlorine. No matter.
Honey. Next one, benzene into CH2, CH3, CH3, like that way. In that one place with respect to that one, the other one is in the meta place. So meta directing group you have to take there. Benzene. 2 carbons with that one you can take. CH3, COCl. Right. This one. Anhydrous aluminium chloride. COCH3. Then you take want to take another methyl group, CH3. For that one, CH3Cl anhydrous aluminium chloride. මේ වගේදී හැම වෙලෙම ලියන්න දරුණේ anhydrous ලියන්න ඕන. With that the CH3 to the meta place. After then you can reduce this one. Right, Clemenson, zinc mercury, conc HCl, zinc mercury HCl. With that one, Clemenson reduction, CH2 CH3. It is all right. Honey. Next given following reaction gives two products. CH3, CH2, CH2Br. මෙන්න මේ reaction method එක mechanism එක පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන් කියලා දීලා තියෙන ඔක්කොම right මේ භාවිතේ නිතර නිතර අහන එකක් දැන් නැවතත් අහන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා right සාමාන්‍ය 2012 13 වගේ මට මතකයි එක පතාවක තියදුනා ඔක 13 වගේ right products දෙක අහලා ඉවරලා ඔය විදිහට විස්තරයක් ඇව්වා වෙනස් ක්‍රමයකට ඇහුවේ නමුත් මේ වගේ මෙකැනිසම් එකක් තමයි එතන යෙදුනේ හරි ඒ වගේ දැන් මේකෙදිත් ඒ question එකට parallel මේ තියෙන්නේ මේක 19 නේ right පොඩක් කල්පනාවෙන් බලන්න ඒක now here CH3 CH2 CH2 Br right first part in that one write the structures of the two products asking one possible way is this bromine remove into that one is C2H5 O minus this one join here CH3 CH2 CH2 O C2H5 one is that one the other one is this one right here from this one this hydrogen possible remove with that one right possible to have a double bond like this way CH3 CH double bond CH2 මේක තමයි අනිත් එක two products right මේක අර මං කිව්වා වගේ අහලා තියෙනවා වෙනස් ක්‍රමයකට ඇහුවේ එක නමුත් ඔය වගේ දෙයක් තමයි ඇහුනේ එතන කලින් වතාවේ right then here asking the mechanisms so in writing the mechanisms for the first one Br
OC2H5 minus this one here, this one to outside. We did the product. Right? Can take the product like that way. Then CH3, CH2, CH2, OC2H5. Like that way. And the Br minus. Like this. The other possible ways, CH3, CH, CH2, Br. O C2H5 minus halogen attached carbon adjacent one. Very weak acidic character possible. Make again many neither. With that one here, attack this one with that one, this bonding electron pair to this place. With that, this one to the outside. This one supply here, this one back to this place, double bond, this one to the outside. මේක note එකේ තියෙනවා විස්තර කරලා මම ටිකක් මතක් කරගන්න. CH double bond CH2. හරිද? note එකේ තියෙන්නේ කොහොමද? How? Alcoholic KOH, ethanolic KOH, OH minus. How that one attack with that two products possible? මතකද? Ethanolic KOH, alcoholic KOH, in both cases, both products possible. නේද? එතකොට මෙතන OH minus තමයි attack කරන්නේ. මෙතන BR sorry. මතකයිනේ අන්න ඒක තමයි අරන් තියෙන්නේ. Like that way here. Right? This one is a nucleophile. ඒක use කරලා තියෙන්නේ. හරි? That part all right. දැන් මෙතනට මේ විදිහේ වෙනත් නියුක්ලියෝෆයිල් එකක් ගැන ඒගොල්ලන්ට හිතන්න පුළුවන්. හරි? Next part. ඊළඟ කොටසට යමු. Solution X contains 4. Solution X contains 4 metal cations. The following tests were carried out to identify these cations. Dilute HCl was added to a small portion of X. Hurry? No precipitate. Mean no first group cations. Make it. Identify cations in solution. Reasons are not required. Reasons are ne. Right? Reasons are no first group cations. No first group cations. H2S bubbles through the solution. Black precipitate. Black precipitate. Black precipitate mean you can guess. Maybe copper 2 plus. Maybe Hg2 plus. Maybe bismuth 3 plus. Neither. Then that is second group, right? Then P1 was separated by filtration. Filtrate was boiled to remove the H2S, cooled and ammonium chloride, ammonium hydroxide. Right? Then ගොඩක් වෙලාවට දැන් අහන්නේ පිළිවෙලට cation analysis එක. Right? එතකොට ලොකු අපහසුතාවයකටපත් වෙන්නේ.
Green precipitate. Maybe chromium 3 plus. Maybe chromium 3 plus. Fe2 plus possibility also there. Fe2 plus possibility good තියෙනවා. Right. Then P2 was separated by filtration. H2S was bubbled through the filtrate. Fourth group analysis. White precipitate. White precipitate. Right. Zinc 2 plus. P3 was separated by filtration. The filtrate was boiled. Then ammonium carbonate, maybe calcium, strontium, or barium. White precipitate, maybe calcium, strontium, or barium. Then with that one, the P1 for that one. Precipitates for that one, P1. Black precipitate. P1 dissolved in hot dilute nitric and concentrated ammonium hydroxide was added to in excess. Deep blue solution. Copper. Right. Black precipitate earlier. Then with the ammonium hydroxide, excess with that one ammonia complex formation and dissolve in cobalt, nickel, copper, zinc, one of those. So with that you can confirm it is copper. So copper 2 plus, confirm. Then it says excess dilute sodium hydroxide with P2 of the P2 followed by hydrogen peroxide, yellow colored solution. Earlier chromium 3 plus we get that with that one we guess maybe Fe2 plus C1, but with the hydrogen peroxide and with this one yellow colored solution mean further confirm there sulfuric with that orange color mean chromium, definitely it is chromium. Chromate dichromate. Solution 2 mean chromate, solution 3 mean dichromate. Cation should be chromium 3 plus. P3 was dissolved in dilute HCl, sodium hydroxide, addition sodium continued. White precipitate dissolved with that one means zinc 2 plus, confirm. Zinc 2 plus. P4, calcium, strontium, barium possibility. Dissolved in constant HCl subjected to the flame test, a brick red flame. දැන් ඔක අපි brick red කියන්නේ orange red. Orange red. That is calcium. Calcium. හරිද? එහෙනම් cations ටික මොනවාද? Copper 2 plus. Copper 2 plus. Chromium 3 plus. Zinc 2 plus. Calcium 2 plus. Those four cations. P1, copper sulfide, CuS. P1, CuS. P2, green precipitate, chromium hydroxide. P2. P3, zinc sulfide. Zinc sulfide. P4, calcium carbonate, white precipitate. P5, zinc hydroxide. Zinc hydroxide. Right, 6 marks for each, like that, 30 given there. Then solution 1. Solution 1, deep blue color solution means copper ammonia. Copper ammonia, 4 ammonia there. Copper NH3 4. 2 plus. Solution 2, chromate there, sodium hydroxide with that one.
You can write chromate equals that one all right, if not sodium chromate. දෙකම හරි. Sodium chromate, if not chromate, both all right. Then solution 3, that is orange color dichromate, sodium dichromate to directly dichromate, Cr2O7 2 minus, both all right. Then the solution for dissolving, that is white precipitate, solution 4, sodium hydroxide with that one, right? Sodium sincate, Na2 is ZnO2, Na2 is ZnO2, if not Na2 is ZnOH4, if not only the anion given sincate, ZnO2 2 minus, if not ZnOH4 2 minus, any of those correct. Any of those. Right. Next one. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ විභාග ගැන විවිධ ආරංචි යන්න පුළුවන් ඒව ගැන රැවටෙන්න එපා ඈ. විභාගේ තියෙනවා ඈ 25 නේද? මම එක දැනුත් මැසේජ් එකක් විභාගේ දෙපාර්තමේන්තයෙන් කියලා තියෙනවා. ඡන්දේ කල් යනවා, එන්න විභාගේ කල් යනවා කිව තියෙනවා. එහෙම නෑ. කල් යන්නත් එපා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා. ඔය ඇති බය නැතුව ලියන්න. හරි. ඔයිට වැඩි ඉතින් කරන්නෙත් නෑ අපි නේ. ඔය ඇති බය නැතුව ලියන්න. පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න. Water sample Y contains sulfide, sulfate, nitrate. Right. Sulfide, sulfate, nitrite. ඔයගොල්ලෝ මේ ප්‍රමාණින්වත් ගොඩ දාගත්ත ලොකු ගයක් ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් කොහොම හරි ඉවර කරගත්තානේ 25 පුදුම දුකක් විඳින්නේ තව ඕගනික් පටන් අරන්වත් නැහැ තව මාස 10යි තියෙන්නේ දැන් අපි පාඩම් වල මම ටිකක් ඉස්සරහින් ඉන්නේ ඒත් ඉතින් මම දැන් ඩී මේ සතිය ඉවර වෙනවා ඒතකොට ඕගනික් පටන් ගන්නවා නමුත් මදි කියන්නේ නිවාඩු නෑනේ නිවාඩු කාලේ නෑනේ දැන් ඕගොල්ලන්ට ඔය කාලේට එනකොට අපි right පාඩම් ඉවර කරගත්තනේ කයිනෙටික්ස් එහෙම තව කයිනෙටික්ස් එහෙම කරලා නේ නිවාඩු නේ ප්‍රශ්න 25 26 දෙක මෙහෙමයි හරි දැන් ඕගොල්ලන්ගෙත් යම් ප්‍රමාණ වලින් යම් වැඩ කටයුතු මම මග ඇරගෙන තමයි මෙතෙන්ට ආවේ නැත්තම් කරන්න වෙන්නේ නැහැ ටියුට්ස් එහෙම ඉතුරුණානේ අපිට හරි කරන්න ගියා නැත්තම් මේ සිලබස් ඉවර කරන්න වෙන්නේ නැහැ සමහරව තවමත් සිලබස් ඉවර නෑනේ විභාග ඉවරලත් කරන්න වෙනවා right නමුත් දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ පේපර්ස් ටිකත් එක කරගෙන දැන් ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් එක ඇවිල්ලානේ තියෙන්නේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ right ඒ වගේ ඉතින් එහෙම තියෙනවා ඉතින් කාලෙන් කාලෙට සාමාන්‍යයෙන් මම මාස දෙකක් නම් කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉවර කරනවා ඉතින් සාමාන්‍ය ක්‍රමයට කියන්න දැන් මේ අලුත් බැච් දෙක 25 26 දෙකම මාස 6 ඩිලේ එකක් තියෙනවානේ ජූනි විතරනේ පන්ති පටන් මාස 6ක විතර ඩිලේ එක කොහෙන්ද අල්ලන්නේ අනික ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලොත් වැඩ කරනවා නේ ඔයගොල්ලෝ. එන්න තියනවා ඒක. තේරුණාද? එන්න වැඩ කරන ප්‍රමාණය හරි අඩු වෙනවා 25 26ට පොවන්න වෙලා තියෙන්නේ. බැනුම් ආන හොඳටමයි. මෙහෙමයි කියලා ලියලා දුන්නොත් ලියයි අය එච්චරයි. ආයේ ඒක අනිත් පැත්තට දුන්නොත් ඒ ලියන්නත් බෑ ඒ තරමට අනේ මන් දන්නේ. දැන් නම් ඉගෙනුව ඇති වගේ.
පාඩම් ඒ කියන්නේ කටපාඩම් කරන එකම තමයි හුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඕ ලෙවල් වලින් නම් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එහෙමයි මේ. හරි බලමු අපි මේක. 25 of මේක ලේසි අමාරු නෑ නේද? X dilute solution of barium chloride added. Barium chloride added mean this one and this one precipitate. Both precipitate. Barium sulfate, both precipitate. Excess dilute HCl added to ends, right? Mix it, precipitate form until there was no further evolution of gas. These two precipitate, but with the HCl, this one, into barium chloride and sulfur dioxide water. Sulfur dioxide released there, sulfite. Then only the sulfate remain here. Make a lazy. Barium sulfate. Mass of the precipitate given as 0.174 grams. Filtrate obtained, kept for further analysis. See procedure 3. See procedure 3 like that given, that means after having this one, the solution, now solution contain only the nitrate. May I in procedure 3 එකට ඔහොමම ගියොත් අපි neutralize with dilute sodium hydroxide and to it excess aluminium powder and sodium hydroxide. Nitrate, aluminium powder, alkaline medium. Nitrate give ammonia. Nitrate give ammonia. Aluminium to aluminate. Like that way. Right. Then evolving gas, ammonia, right, that one. React with 20 of 0.11 HCl. So evolving ammonia with the HCl, ammonium chloride like that, they neutralize. Another HCl, part of HCl remain there. The remaining HCl react with the sodium hydroxide. Right. So procedure 2. Procedure 2 එකට ගියොත් ඊට පස්සේ අපි right 25 of sample Y and excess dilute sulfuric acidified 5% KiO3 5% කියන එක අපිට අදාළ නැහැ. Right. Solution were added. Excess of dilute sulfuric KiO3, potassium iodide, oxidizing agent. Right. Evolving iodine titrate with the sodium thiosulfate. Right. Assume that procedure sulfite ions oxidize to sulfate ions without any loss to the atmosphere. ඒකත් කියලාම තියෙනවා. Sulfite into sulfate, iodate to iodine. බලමු අපි. Balance ionic equations for the reaction taking place in procedure 1, 2 and 3. Procedure 1, 2, 3. මතක ලියන්න ඕන දරුවනේ procedure 1 in that one. Right. Sulfite with the barium chloride. Procedure 1, procedure 2 වෙන් කරලා ලියන්න ඕන. Procedure 1 in that one, sulfite, barium chloride, barium sulfide, 2Cl. Barium sulfide precipitate. Here, right. Then sulfate, for that one also same way, sulfate,
barium chloride, barium sulfate. Physical states ප්‍රශ්නයක් නෑ. Cl minus precipitates like that way. Then with the HCl, barium sulfite, this one dissolve with the HCl, barium sulfite, HCl, barium chloride, sulfur dioxide, water. H2SO3, sulfur dioxide, water. Right? Many reactions ටික තමයි ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ. First one in that one. Then in the procedure 2 in that one, iodide there, iodide pass into iodine. Iodide, sulfide there, sulfide into sulfate. Can have the balanced reaction. මේක ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් ඔතන අහන ප්‍රශ්න බලද්දි මේක ලේසි එකක්. කිසි ගැටලුවක් නැතුව උත්තරයට ගිය හැකි. Right? Sulfide 2. මේ අවුරුද්දෙත් එහෙම එකක් එන්න කියලා අපි. ලේසි ඒවා අහන එකද හොඳ අමාරු ඒවා? අමාරු එක අහන එක හොඳයි. අමාරු ප්‍රශ්න අහන එක තමයි හොඳ. ඒතර තමයි ලකුණු ගන්න ලේසි. ලේසි ප්‍රශ්න ආපුවම ලකුණු ගන්න අමාරු. ඇයි ඒ? අර අපිට මග ඇරෙන්නේ දැන් ඔයගලන්ට නම් මග ඇරෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට මම කියලා දීලා තියෙන්නේ ඔක්කොම. මග ඇරෙන්න විදියක් නැහැ. හරිද? නමුත් සාමාන්‍ය අපි ලියන්න ගියාම අර ලේසි නම් ප්‍රශ්නේ එතකොට අපි උත්තර ලියනකොට සමහර අත්‍යවශ්‍ය කාරණා මග ඇරෙනවා. ඒතර මාකින් එක හදනකොට ලේසි ප්‍රශ්නයක් නම් මාකින් එක ටිකක් ටෆ් තියෙනවා. මේක මෙහෙමම තිබුණොත් ලකුණු දෙන්න නැත්නම් එපා. ලකුණු කපන්න එපා කොහොම හරි. එතකොට අමාරු ප්‍රශ්නයක් නම් ඒගොල්ලෝ කියන දැන් අර කලින් දෙවිලා තිබ්බ ගානේ අර මම කිව්වේ. ඒගොල්ලෝ දීලා නැහැ. කොපවල දීලා නැහැ. ඒතර කියනවා මේක මෙහෙම දාලා දෙමු ෆුල් මාක්ස් දෙන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේ අමාරු ගානක් නම් කවන්නේ නැහැ. මේ ළමයා මෙතනට එනකන් උත්සාහ කරලා මෙහෙම ගින් තියෙනවා දෙන්න කියනවා. ඒ වගේ. එකයි. Here the balance reaction I 2 iodate 2 iodate 5 sulfite, right, and 2H plus. You should get the balance reaction like this way. 2H plus. Then I2 5 sulfate and H2O. This is the reaction. This is the reaction. Sulfide instead of that one, if someone use sulfur dioxide වලින් ලියලා තිබ්බනම් ඒ දුන්න ලකුණු. Same oxidation state. හරි? ඉතින් මේක තමයි ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය අදාළ එක. Then with that the titration we need that one also. Right? That is iodine S2O3 2 minus 2 iodide S4O6 2 minus. Right. For the procedure 2, these things need. Procedure 3 for that one, as earlier, nitrate, ionic reactions at the aluminium, alkaline medium, nitrate to ammonia, right, aluminium to aluminate. Aluminium to aluminate, AlO2 minus, if not AlOH4 minus. Both all right. AlOH4 minus. Deking on එක. Right. Here if balance this one, 3 nitrate, 8 aluminium, like that way, 5 OH minus, 2 H2O. With that 3 ammonia, 8 aluminate, 8 aluminate, like that.
In that case, titrations relate to that one. Now, evolving ammonia absorbs the HCl, therefore ammonia plus HCl, ammonium chloride. Remaining HCl with the sodium hydroxide, need that one also. Sodium chloride water. මේටික තමයි තියෙන්නේ. Right? $35 marks දීලා තියෙනවා දැන් reactions වලට. ලකුණු 35ක් දීලා තියෙනවා. Determine the concentrations. Concentrations හොයන්න පුළුවන් ඉතින් නේද? මෙතන තියෙනවා barium sulfate. Mass given. මං ක්‍රමයේ කියලා උත්තරේ කියන්න ඇතිනේ. Barium sulfate precipitate mass given, right? That is 0.174. මේක දීලා තියෙනවනේ 0.174 grams. Divided by the molar mass, that is 233. දෙසිය 33න් බෙදුවා. Then you have the number of moles, right? Then barium sulfate moles mean the sulfate moles. Sulfate moles known that much in 25, they are in 1000, like that the concentration. 0.029 or 0.3. Sulfate concentration not 3. All right. Moles per cubic decimeter. Procedure 2 in that one. Right. In that one, thiosulfate, this one given 0.0220. This amount known. Half of that one here. Can take that one here. Right. Iodine. With that we need the sulfite. 5 times of that one is this one. Right? That much again. In 25, they are in 1000. 0.04 moles per cubic decimeter. 0.04 moles per cubic decimeter. Sulfite. Not 4. Right? Procedure 3. Nitrate determination. In that one, sodium hydroxide, consuming sodium hydroxide, we can determine that one. Sodium hydroxide with that the HCl. HCl means the remaining HCl. Total HCl added to this one. We know that one. පුළුවන් එක කරන්න. Sodium hydroxide with that HCl. Remaining HCl. Total HCl at the beginning use. If you take the difference, that is the HCl used to react with the ammonia. Right? Here you determine this HCl. Added HCl, difference from that one, reacted HCl with the ammonia. With that, you know the ammonia. If you know the ammonia, you can take the nitrate. Right? Nitrate concentration 0.0. දැන් ඔහොම ආනවා කියවට මේවා ලියන්නේ නැහැ දරුවනි. තේරුණාද? ගොඩක් අය ලියන්නේ. Right? Not 48. Right? එන දැන් ඔයගොල්ලෝ ගැන ඔයගොල්ලෝ සතුටු වෙන්න. තේරුණාද? මේ විශ්වාසය තියාගෙන යන්න විභාගෙට. බය වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. Right?
අවසාන වශයෙන් හොඳ බෝධි පූජාවක් කරලා යන්න. right. ගොඩ යන්න එපා. නමුත් ඒවා ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඔක්කොම කරන්න තියෙන දේවල් ටික කරලා ඉවරනාට පස්සේ අවසාන වශයෙන් තමන් ආගම අදහන ආගම අනුව තනද පොඩි දෙයක් ඒ වෙනුනොත් කරලා යන. ඒතකොට මේ ආත්ම විශ්වාසය ගොඩ නැගෙනවා. ඒක පිටට දාන්න බෑ අපිට. මොකද අපි පේපර් එක අතර ගත්තාම අපි වැඩ කරලා තියෙන දේවලුත් එක්ක. හරිද? මේ මොහොතත් වැදගත්. ඒතර අපිට පොඩි විශ්වාසයක් ගොඩ නැගෙනවනේ. හරි. ඒක වටිනවා. හරි. වේලුවෙන් ගොඩ සති ගණන් යන්න එපා බෝධි පූජා වලට පාඩම් කරන කෙනාවත්. හරි. එහෙම තියෙනවා. හිටපු ගමන් එහෙම වාසනාවන්ත ළමයි හම්බෙනවා අපිට. පේපර්ස් බලද්දි. තේරුණාද? Give color changes that would be observed in the titrations, right? Procedure 2 in that one, blue to colorless. Blue to colorless. Procedure 3 in that one, red to yellow. Mazilon with that one, red to yellow. හරිද? 10 වෙනි එක ලිව්වේ නෑ නේද? හරි. එහෙනම් ඒවා ලියලා උත්තර හදා ගන්න බලා ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ 19 නේ 18 කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. 18 16 17 මම ඒ ටික කරන්නම්. මට කියන්න පුතේ පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ මේ මම තව පේපර් එක බලන්න ගත්තේ නෑ. ඒක මම දැන් හෙට අනිද්දාට පටන් ගන්නවා. එතකොට මම ඒකේ ඉදලා තියෙන දේවල් එක මොන හරි ඔයගොල්ලන්ට කිව යුතු දෙයක් තියෙනම් කියන්න. ඩිස්කෂන් එකක් ඕන නම් මට පොඩ්ඩක් කියන්න. ඒ කියන්නේ දැන් දවස් එතකොට එක පේපරයක් හැබැයි අඩු වෙනවා.